Then I show you my saya padam. Okay. Nampak tak? Sekejap saya share. Okay, can you see this? So our midterm exam will be conducted in this Sunday, 24th April 2022, 2 p.m. So you have to be in the hall, outside the hall before 2 p.m. because 2 p.m. Sharp we will start. So about 1:45 p.m. you may enter the hall. And we'll start on 2 p.m. this Sunday. And our duration for this, for the test is 2 hours. And it's about 400 students this Sunday. Sebab semua orang ambil kan, BITM, BITC, BITD semua ambil. Then make sure that you come early because the test will be end after 2 hours. Dia tak ada masa tambahan, tak ada. So for the Muslim, maybe you can pray dekat masjid ke, dekat dewan besar ke before the midterm exam. Okay, any question regarding to midterm exam? We have about 4 questions, and the question consists of topic from function and graph, exponential and logarithmic function. Then we have limit and continuity. Then we have differentiation, and lastly we have integration from the previous tutorial. Okay. Later I put the extra exercise for differentiation and integration. Okay. If there is no question, stop sharing this. But I want to share one thing. Just saja je sementara menunggu yang lain masuk kan. Okay. How much time do you spend every day debating with Dengar ke? Dengar. Okay. How much time do you spend every day debating with yourself whether you should go and study or procrastinate a little longer? Well, let me give you some advice. Sometimes you have to ignore what you're feeling and just go through the motions. You might feel like watching TV. You might feel like doing something. You might not feel like doing something. And instead of not doing it, just go ahead and go through the motions. Get it done. Get out there and do what you're supposed to do. It's the problem most students have. They negotiate with procrastination. And at first, it's difficult to overcome. But the more you do it, the more you make yourself study even when you don't feel like it, the easier it will become. Get up and go and study. We all know the students that complain about their grades. They make excuses why they couldn't achieve higher. But because they're making excuses, they blame everyone else but themselves, so they don't do anything about it. They don't fix anything. They don't improve anything, so they continue getting the same grades. If all you do is complain, nothing's going to happen in your life. Be obsessed over your future. Be consumed by the possibilities.
The super successful don't stop when they hit their targets. They simply reset and go again. That dream is not going to just sit there and wait for you to come and get it. You've got to chase it. You've got to chase it like a man possessed. You've got to go and get it. So, what are you doing about it? You've got to take action with your studying. Find a solution to your problem. Don't be the problem. For every action, there is an equal and opposite reaction. If you increase your studying by 50%, grades are also likely to increase. And if they don't, then find out why. If they don't, Nak tunjuk apa? Ya, dia belajar derivative ni sebenarnya second order derivative. Nak tengok dia punya paper ni kan. Saja je. Okay. Another one before we start. Saya suka budak ni. Kejap kita pause. Saya besarkan sikit. Okay. So my question to you today is, what do you practice every day? What do you practice? Because what you practice, you will get good at. What do you practice? Do you practice joy in your life? Do you practice peace in your life? Do you practice happiness in your life? Or do you practice a lot of complaining? Because if you complain, you will get very good at it. And you will get so good at it that you will find fault with everything. Even when there's no fault that a layman cannot see, you, being an expert, will see it. What do you practice? Do you practice anger? Because if you practice anger, you will get very good at it. And you will get so good at it that the most trivial you'll think. Trivial thing will make you angry. Do you practice being worried? Because if you practice being worried, you will get very good at it. And you will get so good at it that everything will worry you. So I propose, if this is true that it's a question of practice, then I propose you practice joy. Okay. Stop the video and we learn. Okay, hopefully the momentum in this week berapa? Week 7 Yes. Okay. So hope the momentum of your studying still at par or it will increase. Okay. Biasa bila kita dah study, bila masa ni ada midterm, masa ni lah kena submit assignment, masa ni lah. Actually that's the part of the study punya life. Okay. Because kalau macam tadi kan saya suka yang kids tu bagi tahu, dia kata kalau kita practice, okay, everything that I've done can be settled. Maksudnya kita boleh selesaikan dan kita mesti cari jalan untuk kita selesaikan kan, macam tu kan. So you will good at it. Macam tu. Kalau nak ikutkan kan, saya buat PhD, saya buat 11 tahun ke 12 tahun, but I keep momentum tu sebenarnya dah sampai ujung, dah kena nak berhenti macam tu tak, but I keep the momentum so that every day I will ada progress, even though it's slow, but I have a progress because di samping macam saya belajar because I have son. Maksudnya saya bukanlah nak kata I'm not complaining, but saya diberi anugerah oleh Allah. Masa tu saya dapat anak seorang autism. Masa tu saya tahun 2 macam tu of study, saya dapat seorang anak autism, but saya keep cakap yang saya boleh buat, tapi saya tak nak tinggal dua-dua. Saya keep jaga anak saya dan saya sambung belajar. Alhamdulillah Allah bagi dua-dua. Anak saya pun dah darjah 1 dan masuk sekolah. It's not
severe sebab saya risau kalau kita autism, we go to the severe part kan, macam tu kan, keep on terapi sambil tu saya belajar, macam tu juga kamu insyaAllah. Sebenarnya saya je bagi yang tadi tu sebab fikir saya pun ada anak yang lelaki yang memang dah sekolah menengah. When I see you as a student, like I teach my son, macam tu lah lebih kurangnya. Okay. Then we go for our topic today. Okay, this is the last topic of calculus. After this, we go for the topik untuk numerical punya topik Okay, so can we continue? Yes. Ada one thing, okay, sebabnya dia dah bercakap kan, apa saya nak ingatkan dekat kamu, keep your target. Maksudnya letak target kamu. Kalau macam sebelum ni tak ada apa-apa, please put in your jadual waktu tu, selama ni ada jadual kelas je, but you have to put there. Okay, petang ni tak ada kelas saya nak belajar calculus. Okay, petang ni tak ada kelas saya nak belajar web. Contohnya subjek apa lagi yang kamu ambil, letak dekat situ. So bila dah letak, so that even though satu hari kadang-kadang kita tak ikut pun, tapi kita tahu okay sepatutnya petang ni kita ada belajar apa. And please remember that your parents punya doa memang sentiasa dengan kamu macam tu. Kalau anak yang baik itu kan selalu kalau macam malam dia tak buat apa, satu hari dia tak buat apa-apa, dia akan menyesal. Maksudnya kesian mak ayah saya hantar saya kat sini kan. They hope that you learn, you study and put your focus first. I want to study then get my degree done. Itu pertama. And if I want to make maksudnya tak salah saya kata kalau nak bercinta, but make your priority. Contohnya saya nak kahwin lagi setahun, saya nak kahwin lagi 6 bulan, then you may put that as your priority. And in life, for example, contohnya kalau tu memang kita kena letak target lah sebenarnya. Kita kena letak target even though kita kata macam nak berkahwin tu lambat lagi kah apa ke, but if we put a target, it's like a doa. If you put a target to achieve your degree in another, you are now in year 1 and in another 2 years, every day you say it, in another 2 years, I will get my degree. In another 2 years, I will finish my degree. Then if you keep repeating it, it's like a doa. Then you will make your degree done. Macam tu lah ya. Every thing that you target, please say it every day. InsyaAllah termakbul. Saya pun akan aminkan juga semua doa-doa kamu yang baik tu. Okay, this is the final chapter of the calculus. Okay, in this calculus, we want to introduce to you the introduction to differential equation. Okay, this is kalau macam engineering, they have one topic which is differential equation. Maksudnya kita ada satu topik khas yang tajuknya selain daripada calculus, numerical method, made discrete, dia ada persamaan pembezaan. But for you here, we just go for intro to differential equation. Okay. Then in this topic, we'll learn about first order differential equation. Other than that is application of differential equation. Okay, in this topic, dia banyak ayat sikit. Memang banyak ayat sangat lah. Tapi saya rasa, okay, this is one topic of calculus which is in differential equation. Okay, in general, differential equation is an equation that contain unknown function and its derivative. It meaning that in one differential equation, we want to find its antiderivative, then we do it by using this differential equation, persamaan pembezaan. Okay, the order of the differential equation is the order of the highest derivative that occur in the equation. Ini maksudnya ialah dia punya order tu kita tengok. Kalau contohnya equation tu persamaan peringkat kedua, maksudnya dia ialah d kuasa 2y per dy kuasa 2. But in this topic, we only focus on first order differential equation. Okay, a function y is equal to fx is called a solution of differential equation. If the equation is satisfied when y is equal to fx and its derivative are substituted
into the equation. Okay, let us see what is it. Okay, now this is additional condition. The solution of differential equation always contains some constant. Okay, the solution family tu kita panggil dia sebagai general solution. Okay, maksudnya dia macam ni tau sebenarnya. Bila kita ada D kuasa 2 Y per DX kuasa 2, kita ada 3 campur dengan 3XY and it is equal to what? Contohnya 3 eksponen X, macam tu. Okay, what is persamaan pembezaan? Persamaan pembezaan is we derive this equation until we get Y is equal to what? And like we learn about integration, you know that every time you integrate kiri dan kanan, you will get tambah C kat belakang tu kan. Okay, that's why in this sentence, they said that there is always contain some constant in here. Okay. Then in the real application, some additional conditions are imposed to uniquely determine the solution. The conditions are often taken from the form that is giving the value of unknown function at the endpoint. This kind of condition is called initial condition. Okay, what is initial condition? Is something dia bagi satu maklumat so that we can solve it. For example, in real world, contoh kita nak tahu peningkatan haba pada satu material tu. Peningkatan haba pada satu material tu, untuk kita tahu dia punya equation, mula-mula kita kena tahu at point zero, meaning that at point haba dia kosong tanpa ada apa-apa pemanasan, what is the condition of this material? Contohnya macam tu. Contohnya, jadinya itu kita panggil sebagai initial condition. Okay, like contoh kalau kita fikir kenapa kita student IT, kita nak kena belajar benda-benda ni semua. Actually, when you are going further or you are in the R&D department, contoh kalau kamu buat lens, contohnya kamu buat lens untuk one company, so that you want to know the focus point, which is the focus point you want to. Contoh kita nak buat lens kan, lens maksudnya kita nak buat satu display untuk satu kamera, so, kamu BITM kan. So bila kita tengok satu kamera, when we want to focus at one point, sebenarnya bila kita nak focus at one point, sekarang ni we want our machine clear enough, intelligent enough kan. So we have to put learning inside our model. Okay, apa yang saya cakap learning ni, it is something on intelligent punya calculation. Sebenarnya intelligent calculation contohnya kan, bila kita ada satu display macam ni, we want to know kita nak zoom tu dekat sharpness dia dekat mana. Dekat mana. Maksudnya kita kena learn. Which is we have, sebab kita punya komputer cannot think. So kita kena uji, kalau besar ni macam mana dia punya value. Kalau besar sikit, adakah dia sharp enough? Contohnya dia bila dia besar lagi, dia sharp enough or not? Kalau dia still blur. Okay, bila dia dah sampai macam ni, okay, this is the point where it is sharp. Then bila kita besarkan satu lagi, okay, bila kita besarkan satu lagi, yang ni dia dah menurun. Contohnya benda ni kan, kalau kita ambil radius ni yang paling kecil, contohnya kita ambil yang radius paling kecil, it is 5. Kita increase dia sebanyak 5, it is 10. And it is 15. Ini akan jadi kita punya X, and this is yang ni kita punya bright, which is our focus punya value. Adakah dia semakin meningkat? Contohnya dekat port 5, 10, 15. Okay, kita nampak dekat 20 ni yang paling peak dia punya brightness, dia punya focus kan. Okay, kita boleh nampak dekat point 0 sampailah point 20 ni, this is the peak one. And if we increase it, ni kan 25, contohnya 25, we can see it will going down. So we have one point here which is it is maximum point. Okay, jadi kat situ it is maximum point, kita tahu model kita cakap dekat point 25 ni, it will get the most focus. Maksudnya kita punya produk ni will be more focus. Macam tu lah, it's something kadang-kadang kita tak terfikir, but
the simplest thing in function and graph, okay. Or we want to find the tangent by using, contohnya dekat sini kita nak cari dia punya tangent dekat peak point tu, dekat maximum tu kita nak cari tangent, dekat situ kita dah kena cari persamaan pembezaan pertama. Okay, kat situ. Jadi kat situ semuanya is about calculus, and if you want to convince to your client ke apa, you have to put one conclusion. Then if you can conclude your conclusion in one graph, then you show it in one equation, they more confident with your product. Macam itulah kita punya how we represent our product. Kadang-kadang kita punya produk tu dengan orang lain tu macam sama, but in a way we pitch, which is macam mana kita terangkan dekat our customer. And if you are one of the candidate in the interview, you can conclude something that they can't see is also good. You relate to the fundamental concept. It's also a one bonus for you. This candidate ada something yang kita kena ambil dia ni. Macam itulah. Okay. Then this is introduction. Okay, and a differential equation is an equation connecting a function and its derivative. Okay, so dia adalah satu persamaan yang menghubungkan fungsi dan dia punya pembezaan. Okay, and first order differential equation involve only first derivative. Example, first order like this. Nampak tak kat sini ialah persamaan pembezaan pertama, sebab kat sini dia dibezakan sekali kan, dy over dx. So we call it as first order differential equation. And this is how we, yang ni ialah another example. Okay, and this is, okay. Yang ni, okay. This is the equation of first order differential equation. And for the second order differential equation involves second derivative. Okay, meaning that we know this is the second order differential equation. Remember, for the second order ni kita differentiate sekali if this is the case of hal laju, then for the second order we find is acceleration, right? Then this is the another example, but in our course we don't kita yang untuk sign ni kita tak involvekan trigo dalam test pun nanti tak ada untuk trigonometric. Then we have first order differential equation here. Okay, in first order differential equation we focus only on pembezaan pertama Okay. Jadi dekat situ macam mana kita cari differential equation, ada 3 cara. First, we find it by using complementary function and particular solution. This is one method. And second method is separating the variable. And third method is integrating factor. Kenapa dia ada 3 ni? Sebab kita punya equation tu dia ada macam pelbagai bentuk. Jadi persamaan kita tak semestinya dia boleh selesaikan untuk ketiga-tiga cara ni. Maksudnya kita kena choose either, maksudnya salah satu je untuk kita proceed the calculation. And this is the first method, finding the complementary function and particular solution. Okay, in the first method, dia buat apa? Okay, this method is suitable for solving only linear first order differential equation. Suppose that the differential equation has the form, okay, contohnya macam ni. Dia dalam bentuk macam ni. Okay. Then, in this method, we have to change the, first is find the complementary function. Complementary function ni apa? Ialah kita kena buat dia dalam bentuk equation macam ni. A dy over dx plus by sama juga dengan fx. Rearrange the equation to be like this. Kalau dia tak boleh dalam bentuk macam ni, you have to choose another method. Jangan stick to this method. Okay. Then after step 1, after we produce the form like this, then we find the complementary function. Okay, this is the form of complementary function, which is
Y sama juga dengan A, E, M, X. Okay, then M is the solution of auxiliary equation, which is M tu ialah apa? A, M campur B sama juga dengan kosong. Then we have to find M. A ni dapat dekat mana? A ni ialah daripada equation kita yang asal tu. A dan B. Lepas kita formkan dia macam ni, yang depan dy over dx ni is A and depan Y ni is B. Then we solve this equation, we get an M. Kat sini, M ni, nanti dia akan masuk kat sini, kita dapat complementary function. Nanti kita tengok contoh. Find the particular solution that is function that satisfy the original differential equation. Lepas tu kita kena cari particular solution. Then the third one is the general solution dia ialah complementary function. Function yang awal ni, complementary ni, campur dengan particular solution. That is the final solution Y. Y sama juga dengan complementary function. We get it from here plus particular solution from here. Then we go for the example 1. Okay, this is the example. If you have question, you may interrupt tau. Okay, find the general solution to differential equation. Okay, then here. Nampak tak equation ni? This is A and this is B. Sama juga dengan yang ni apa tadi? Kan macam ni. Sama juga dengan kosong. Macam tu. Kat situ. Jadi dekat situ, step number 1, auxiliary equation, which is we want to find N, maksudnya we want to find M. Okay, bila M tu ialah, ingat A, M plus B sama juga dengan kosong. Jadi A kita ialah 2 plus B. B kita ialah negatif 3. Sama juga dengan kosong. Then we get our M ialah 1.5. Lepas kita dapat M, just now step number 1, lepas kita dapat M, kita kena letak dalam sini kan. Ini akan dapat kita punya complementary function. Okay, lepas tu kat situ complementary function kita akan dapat apa? Sama juga dengan Y sama juga A is 1.5 X to solve complementary function. So we want to find another one, which is step number 2, particular solution. Okay, now this is our particular solution. Y sama juga A equals to 2X. Okay, particular solution ni kamu nampak tak? Dia dapat dekat mana eksponen 2X ni? Eksponen 2X ni ialah daripada belakang ni. Okay, then kita selesaikan. Jadi kita cari dia punya dy over dx. Dia sama juga, bezakan yang ni. Kita dapat 2a eksponen 2x. Then substitute yang ni dy over dx ni dalam persamaan yang asal. Lepas tu, lepas kita substitute, ini ialah persamaan kita yang asal daripada soalan kan. Okay, lepas tu kita substitute dy over dx. Then we can get our value A. A ialah 1. Jadi kita tahu bahawa particular solution kita y sama juga 1 eksponen 2x. Okay. Ni, kita gantikan balik. Okay. Then step number 3, general solution kita nampakkan tadi, kita combine the step 1 and step 2 punya jawapan. And this is, we just combine it. Okay, then this is the final answer, general solution. Okay, and the other method, method yang kedua, macam mana nak selesaikan persamaan pembezaan ialah, okay, persamaan ni dia only work for differential equation which can be arranged to the form yang boleh diubah y jadi bentuk macam ni, which is sebelah fx, sebelah gy. Nanti dia dapat equation gy ni letak sebelah sini, dy, dx letak sebelah sini. Okey, kita tengok contoh kejap lagi. Ini untuk case soalan yang equation dia macam ni. Okey, equation dia boleh dipecahkan. X letak kat tempat x je sebelah, y letak kat tempat y je sebelah, which is we can separate, kita boleh separatekan variable x and variable y. Then we can solve it by using the integration on the separated part. Okay. And we see the step here, which is step number 1, kita separatekan variable y and x.
For example this, kita pecahkan dia. X letakkan satu kumpulan, Y letakkan satu kumpulan. Then we integrate kedua-dua belah. Macam ni. Okay. Maksudnya kat sini, yang dekat sini which is dx letak sebelah sini. Fx, dx. Kita integratekan. Okay. Then kat situ, example. We look at example by using second method on solving differential equation. Okay. Contohnya soalan macam ni. Okey, soalan macam ni, kamu nampak tak? Kat sini kita boleh pisahkan Y letak sebelah sini sahaja, X semua letak sebelah sini. Contohnya macam ni. Okey, dan diberi juga dalam soalan tu, Y sama juga dengan 2 eksponen kuasa 1 when X sama juga dengan 1. Yang ni ialah dia punya initial condition. Okay, and step number 1. Kita pisahkan variable X letak sebelah, variable Y letak sebelah. Okay, bila kita pisahkan, yang ni akan dapat, okay, dy, dx kita letak sebelah sini. Then, jadi sebelah kiri semua dalam sebutan Y and sebelah kanan semua dalam sebutan X. Then we go for step number 2, which is we integrate both sides. Then we get like this. Okay, kita integratekan dia. Macam mana? Okay, yang ni tengok balik macam mana cara nak integrate, which is by using rule tu kan. Okay, then we get that. Okay, yang cara nak integrate tu saya tak ajar. Yang tu kita dah belajar dalam integration. Sila buat tutorial yang integration hari tu Okay. And we solve it. Okey, untuk yang sebelah kanan, yang ni sebelah kanan ni diselesaikan dengan kita bahagikan X kuasa 2 dekat kedua-dua belah. Jadi mudahlah kita nak selesaikan. Kita simplify the equation, then we get this. Then dapatlah jawapan yang akhir ialah ln X tolak X kuasa negatif 1 tambah C untuk sebelah kanan. Okey, dan untuk sebelah kiri kita integrate yang ni dan kita tahu bahawa yang ni akan dapat ln Y campur 1. Okey, lepas kita dapat kedua-dua belah tu, sekarang kita ada C tau dalam kita punya jawapan. Dan step tu, bila kita dah integrate dua-dua belah tu, kita letaklah jawapan kita bersama-sama, kita dapat yang macam ni. And we notice that we get C there. Then, okay, we solve it, take exponential of both sides. Sebab kita nak selesaikan, ingat persamaan pembezaan ni penyelesaian dia mesti sampai Y sama juga dengan berapa. So kena selesaikan benda ni. Okay, yang ni pun ada juga dalam soalan midterm kita nak selesaikan ln dengan eksponen, macam mana nak jadikan dia dalam bentuk Y sama juga dengan equation apa. We have to use rule. Okay. Dan dekat situ, rule tak diberi So kita tahu kat situ Y, yang ni kita eksponenkan kiri dan kanan. So yang ni dapat eksponen ln, akan hilanglah eksponen tu. Dengan ln tu dapat Y campur 1 sama juga dengan eksponen kuasa ln X tolak 1 tambah C. Then we can simplify it to get this. And here, okay, nampak tak daripada atas ni ke sini, yang ni ialah constant. So constant ni kita namakan dia sebagai A. Yang ni eksponen ln X akan dapat X sahaja. Itu sebab kat sini. And this will remain eksponen X kuasa negatif 1. Okay, so 1 ni pindah sebelah. Tolak 1. Okay. Nampak tak kat sini? Ni, bila dia pindah sebelah, dia akan tolak 1. Jadi benda ni semua is satu nombor constant yang tetap. Dan constant ni kita wakili dia semua sebagai A. And we have, okay, to solve yang A tu macam mana. So sekarang dekat situ, ni kan Y sama juga A, X eksponen X kuasa negatif 1. Dan dekat situ kita tahu bahawa kita kena substitute ni dalam soalan dah bagi. So kita tak substitute Y ialah 2 eksponen and our X is 1. Then we can solve for A. A ialah 2. Selesaikan persamaan ni. Ni eksponen kuasa 1. Okey, jadi A sama juga dengan 2. And the final solution will be like this. Okey, sebab kita dah dapat A tu ialah 2. Okey, daripada
guna separating variable punya method. And we go for third punya method untuk selesaikan persamaan pembezaan, iaitu menggunakan integrating factor. Integrating factor ni macam mana? Bila equation kita tak boleh dipisahkan dan dia tak boleh jadi dalam form yang nombor 1 tadi tu. Okay, so sekarang dia dalam bentuk macam ni contohnya kan. This is the basic form. And where P and Q continuous function may or may not be constant. Some other example. Okay, contohnya macam ni. Kita tak boleh pisahkan eksponen dengan variable X, variable Y, and kita tak boleh jadikan dia dalam bentuk yang nombor 1 tadi, yang jadikan A, lepas tu kat dalam ni B. Dia tak mungkin B sebab kat dalamnya ada sign. Okay, contoh ni contoh je Okay, contohnya kat sini, yang ini juga. Kita tak boleh pisahkan kat situ sebab dia tak ada X kat situ. Okey, contohnya kat sini kita tengok step number 1 kita kena buat apa? Must remember the basic form. Ini basic form dia. dy over dx, pxy sama juga dengan qx. Yang ni dia ada equation dekat sini dan juga ada equation dekat sini. Dia bukan dalam bentuk nombor bulat yang macam method yang pertama tadi. And we multiply both side by mu. Okey, ni wujud mu kat sini. Okey, sekarang kita ada mu. Kita darabkan semua dengan mu. Lepas tu kita cari yang ni. Mu px ni yang kat sini. Mu sama juga dengan eksponen integrate of px. Px tu ialah something equation yang dalam ni. Px tu. Okey, it's called integrating factor. Okey, then number 3. Integrate both side of equation obtained in 2. Okey, sekarang yang dalam 2 ni dengan result ni. Kita nak darab semua dengan equation ni. Okey, so kita tengok contoh Solve the following differential equation. Okey, sekarang kita ada macam ni. Bentuk dia yang ini. Jadi kita tahu tadi yang ni kita punya px. Yang 3 ni. And this is our qy tu kan. AQX. Okay, so compare with the basic form of PX. Okay, jadi PX kita sekarang ialah 3. Okay, lepas tu 3 tu cari mu. Mu samanya eksponen PX. PX ni ialah 3. Dan eksponen kuasa 3X. Bila kita integrate 3X, kita akan dapat 3 dx, kita akan dapat 3X. Okay, lepas tu step number 3 tadi dia kata kita darabkan mu dengan y, lepas tu mu dengan qx. Okey, so kita ada y. Mu kita ialah eksponen 3x. So dia darab dengan y and eksponen 3x ni juga kita darab dengan qx. Qx ni apa? Qx kita yang ini. Salin letak kat sini and we integrate it. And from here, nampak tak? Yang ni ialah something like kita boleh terminate, which is eksponen kuasa 3x. Ini kan tolak 3x ni ialah kita bahagi dia eksponen kuasa, maksudnya eksponen kuasa 3x, kalau kita nak bahagi pun dia ialah tolak 3x. Sebab dia sama base ni. So 3x tolak 3x akan dapat eksponen kosong. Eksponen kosong ialah 1. Itu sebab kat sini tinggal 1 dx sahaja. And we solve this integration, we get x campur c. Okay, lepas tu dekat situ kita dapatlah jawapan dia ialah ini. Selesai. Okay, this is by using the integrating factor. Okay, and this is the application of differential equation. Apa tu dia punya application? Okay, exponential growth and decay, iaitu kita selesaikan satu persamaan yang sentiasa menaik and decay. Selalunya kan bila kita ada growth and decay ni kan, apa condition, maksudnya apa case yang selalu ada growth and decay. Contohnya performance of one engine, contohnya kita nak tengok dia punya performance bila dia sebab kita bila kereta baru kan, lepas 1000 dia datang untuk servis. Okay, kita tengok dia punya performance and after berapa ribu kita tengok that it will keep growth and after one time it will
go for the decreasing, which is ada banyak lah yang kena ganti dekat situ. Okay, that is the condition of one creator. Other than that is kita nak tahu the growth, maksudnya kalau kita ada satu metal, contohnya satu metal kat situ kita nak tahu berapa panjang dia boleh pergi. Maksudnya kalau kita ada satu nak buat jambatan kan, kita nak pakai material ni. Satu tu, bila panas, okey, cuaca panas ke atau ada haba lain, adakah jambatannya akan mengembang sampai dia boleh jadi crack? Itu kita kena tengok, kita kena masuk dekat dalam R&D punya department, kita kena kaji yang kita punya logam yang kita buat tu. Okey. Apa yang saya nak kongsikan yang dekat sini, my PSM student also join with FTKMP punya one experiment. Apa yang saya punya student tu buat is on image dia. Kita nak tahu on image tu one material tu ada apa-apa perubahan tak dengan perubahan masa. Kita tak tengok dia punya, sebab kalau kita pergi dekat site kita tak akan nampak dia punya, kita tak akan sentiasa tengok dia punya haba. Boleh juga kita letak IoT, kita nak tengok dia punya haba macam tu kan. Tapi ini based on image, sebabnya dia sentiasa letak one CCTV dekat one camera, high resolution camera yang dia rakamkan video, and haba keep on naik sebab dekat situ tak sesuai lah, kita nak letak dekat material tu macam tak sesuai, nak letak one sensor ke apa, takut dia terbakar sekali kan. Jadi kita tengok dia based on image. Adakah ada pengembangan dekat one material tu. On image processing part, my student will do it, and on the hardware part, the FTKMP punya student will do. Ini PSM punya project, on the real case punya situation. Okey, jadi kat situ kita tengok juga exponential growth and decay ni kat situ based on image. Tapi bila kita tengok image, kita tak akan nampak, kita akan dapat value pixel. Pixel value dia ada perubahan tak dari segi, contohnya kita ambil features dia is gray level. Berapa dia, bila dia 10 minit, adakah pixel tu berubah ke tidak? Yang tu kita kena tahu, dan pixel tu student ni kena tukar dalam bentuk graf. Macam tu lah lebih kurang. Sebenarnya kegunaannya quite besar, and macam ni juga bila kita ada one population growth, kita boleh guna differential equation which is dp over dt sama juga dengan kp, which is this is the k and the growth dia tu kan. Okay, and the basic background ideas from algebra and calculus apa dia ialah y is proportional to y sama juga dengan kx, where k is a constant given function p, where p is a function, the rate of change respect to the dp over dt, and ini ialah dia punya dp over dt ni ialah persamaan pembezaan pertama. And kita boleh tahu bahawa bila dia keep increasing over an interval, dp over dt dia lebih besar daripada kosong kan, kita akan nampak dia sentiasa meningkat, it decrease. And apabila dia menurun, maksudnya kita tahu bahawa pembezaan pertama dia akan less than 0 dekat situ. Bila dia less than 0, we know that our function will decrease. And condition ni pun kena tahu juga bila midterm nanti ada, kena tahu dekat mana maximum, dekat mana decrease, dekat mana minimum. Okay, a function pt is neither increasing or decreasing over an interval if ini ialah persamaan p prime t sama juga dengan kosong, di mana dekat sini p prime t sama juga dengan kosong ni ialah kita dah dapat maksimum dia dekat situ, which is contohnya maximum or minimum point dia, interchange point dia. Jadi kalau kat situ contohnya kalau kita jalankan eksperimen, bila dia dah dapat sama juga dengan kosong, we want to stop, then we can stop, we can put a rule there. Contohnya lah dekat situ. Okay, then exponential growth and decay ni, when a population grow exponentially, it grow at a rate that is proportional its size at any time t. Suppose the variable pt sometimes we just use as p represent the population at any time t. Okay, contohnya kat sini p naught ni is initial population when time sama juga dengan kosong. Okay, yang ni memang maklumat kalau kita buat eksperimen, kita memang sentiasa tahu at one
kita mula dengan masa kosong berapa nilainya. Contohnya populationnya pada kalau kita tak bergerak, contohnya dia ada 2 je. Contohnya P0 P0 sama juga dengan P0. Okay, then if the population grows exponentially, dia akan dapat rate of change sebelah ni sama juga dengan K kali dengan current population of T. Okay, in a mathematical term, this can be written as dP over dt sama juga dengan Kp. And we want to solve it. Contohnya kat sini, we can use separate variable which is P semua lombokkan sebelah sini dan T sebab dia constant bolehlah kita letak kat dalam yang T ni, K ni. Okay, so kita boleh selesaikan dia guna integrate both side which is separate the variable tu. Okay, so kita boleh selesaikan then use absolute value. Kita boleh selesaikan dapat PT sama juga A exponent KT. Yang ni ialah final answer dia. And kita boleh dapat, contohnya kan ni ada sebutan A. And our A tu, kita boleh dapat value A tu dengan masukkan initial condition punya value, which is we can get the value of A dekat sini. Okay, selesaikan macam yang method nombor 2 tadi tu lah untuk case ni. Okay, ni example dia. Contohnya, populasi daripada community ni increase at a rate of proportional to the number of present at a time t. If the population has doubled in 6 years, contohnya dia meningkat secara satu gandaan kan, gandaan dalam masa 6 tahun, how long it will take to triple? Contohnya macam ni. Okay, so kita punya equation tu is, kita tahu dN over dt ni ialah population kita, N tu ialah population over time, and we know that N not denote the initial population when T sama juga dengan kosong. Okay, so sekarang A kita ialah N not dekat situ, kita tak tahu, dia tak bagi tahu pun population tu, so kita wakilkan dia sebagai N pada masa kosong. Dan kita selesaikan equation ni. So kita dapat A tu ialah ni lah. Which is our K sama juga 1/6 ln 2. Ini ialah example untuk population ni lah. Macam mana nak dapatkan A dia. A dia dalam bentuk apa. Dan kita boleh cari nilai T. T tu ialah apa? Masukkan kita punya initial condition which is N naught ni ke dalam kedua-dua belah ni. So kita dapat T kita exponent KT. Yang ni lah which is kita dapat 3 N naught. Okay, example 4 kat sini. Yang tadilah sambungan dia kita nak selesaikan which is dia akan dapat 3 sama juga dengan exponent 1/6 ln 2 T which is kat situ yang ni kan K ni ialah 1/6 ln 2 and our T kita sekarang kita nak cari berapa nilainya. So kita selesaikan equation ni then we get our T. Selesaikan T ialah 6 ln 3 per ln 2 and is about 9.5 years, approximate to 9 years 6 months. Okay. And okay, ialah tutorial ni. Lecture untuk introduction to differential equation. Okay, for tomorrow, untuk besok, saya buka kepada discussion Maksudnya tutorial ni penting untuk orang yang buat assignment punya mode. Kena selesaikan. So assignment punya mode tu, kita go case by case. Kalau ada soalan berkenaan assignment, then boleh tanya. Dan saya buka lagi untuk tutorial 4, tutorial 5. Kita do it together dekat dalam tutorial besok. Sebab kita nak selesaikan, kita nak dapat feel how to jawab soalan. Kita dah tak buat dekat depan, but you work on yourself. But if you have question, you may ask me in front. Macam tu untuk tutorial besok kita buat revision for midterm exam. And for those yang buat assignment dalam assignment yang bukan community, you have question regarding this topic, introduction to differential equation. Then if you face a problem, to solve this tutorial also, you may ask tomorrow class. So tomorrow class will be face to face and we will do it
we will do our revision in that particular class. Please bring all your tutorial that you answer from first tutorial until fifth tutorial, and for those yang buat tutorial untuk yang biasa punya, so boleh buat tutorial 6 ni, saya letak kejap lagi, and we do revision together tomorrow sebab kita nak dapat A kan dalam di subjek insyaAllah. So kita have to work hard and have to do revision. Okay, so see you tomorrow. Any question? Doctor, the questions that we all discussed will be previous tutorial, right? Tetapi kalau ada orang nak buat midterm yang lepas, saya cuba dapatkan, and if you want to try to answer it, boleh juga. Saya cuba letak soalan midterm yang lepas dan kita boleh study juga dan kita boleh discuss juga. Okay, but it more to the self-study punya mode, but if we want to discuss, let's discuss together tomorrow. We will focus 2 hours to complete all our revision. Kalau dia sebelum ni yang kita tinggal dululah tak dapat, so let's do it tomorrow. Okay. Okay. Because I still in quarantine. I don't know if I can make it tomorrow. So if you quarantine, Ezra yang minggu lepas tak belum lagi tak kena lagi. Yes, last week Tuesday I kena. Tapi 1 week quarantine. okay. Tak apa. I'm open it online juga besok. Kita buka juga online. If you have question, you may share your screen also. Tapi saya takkan letak tutorial punya inilah. Saya takkan letak tutorial punya recorded lah. But I will open my Webex session also tomorrow. If you have problem for those yang ada quarantine, you may open your mic dan panggil saya, akan buka dekat dalam lab tu juga untuk Webex. Baru maksudnya ada soalan baru masuk lah. Janganlah sepanjang masa you ada dalam Webex tu nanti. Tak. Okay. Thank you, Doctor. Boleh? Macam tu juga untuk yang lain. And attendance for that, Ezra, you don't need to give me later because I capture it from the Webex. Kalau tak ada soalan, at least you masuklah Webex tu sekali dua macam tu. Okay. But Doctor, tomorrow I think like how to say once they approve because actually today is my HSO last day already, but tomorrow morning only the fellow will come and pick me up. The issue is he only pick me up about 9:30 to 10 something like that. Don't know what time yet. Tak apa Ezra. I can join first lah for the first maybe half an hour or something like that until he pick me up. Okay. So yeah. Boleh. Tapi kalau tu no need to online throughout the time lah macam tu. Sekejap je ke masuk dalam Webex. Tapi saya memang akan buka je. Kalau ada sesiapa yang ada masalah, boleh masuk je dalam Webex.